so, wie ich bin. Ich liebe meine Glatze mittlerweile. Ich habe nämlich die ideale Cabrio-Frisur. Auch nach stärkstem Wind auf der Autobahn sehe ich weiterhin gleich gut aus. Wenn meine Haare also heute mal ein Thema sind, dann wahrhaftig humorvoll. Heute gilt für mich, ich habe das beste Mittel gegen Haarausfall entdeckt. Frieden mit seinem Blatt zu schließen. Bitte nehmen Sie aus meiner persönlichen Geschichte diese Erkenntnis für sich mit. Es war nicht mein Haarausfall, der meine Probleme verursachte. Es waren meine Gedanken darüber. Also nicht die Situation, der Haarausfall, löst Gefühle in uns aus, sondern unsere Gedanken über die Situation. Wäre es anders, könnte ich heute nicht wahrhaftig glücklich sein, denn an der äußeren Situation hat sich nichts geändert. Keine Situation löst Gefühle in uns aus, sondern unsere Gedanken über die Situation lösen Gefühle in uns aus. Halten Sie gerne einen Moment inne, wenn Ihnen diese Erkenntnis zu denken gibt. Übertragen wir dieses Prinzip nun auf die Kaltakquise. Ich bin der Meinung, das Einzige, was Sie von der festen Überzeugung trennt, dass Sie erfolgreich in der Akquise sein können, ist ein Gedanke an jeden Tag. Wenn wir sagen, ja, Kaltakquise, dann ist nicht die Kaltakquise das Problem, sondern unsere Gedanken darüber. Auf unsere Gedanken können wir aber gezielt Einfluss nehmen. Und sobald wir das tun, arbeitet unser Unterbewusstsein automatisch wieder darauf hin, dass das eintritt, was wir denken. Wie genau wir dahin kommen? Mir hat früher, als meine Quote noch bei 10% lag, eine einfache Rechnung geholfen, mich mit einem beschwingten Gefühl in die Akquise zu machen. Ich habe mir ausgerechnet, wie viel ist der Griff zum Hörer bei einer 10% Erfolgsquote ganz konkret wert. Damals, in meinem ersten Akquisejob vor vielen Jahren, rechnete ich für mich aus. Wenn ich 10 Entscheider am Telefon habe, bekomme ich einen Termin. Aus jedem zweiten Termin nehme ich eine Anfrage an. Aus jedem dritten Angebot kommt ein Auftrag im Durchschnittswert von 10.000 Euro zustande. Das heißt rückgerechnet, 10.000 Euro geteilt durch 3 Angebote nötig für einen Auftrag sind 3.333 Euro. Geteilt durch 2 Termine nötig je Anfrage ist 1.166 Euro. Geteilt durch 10 Anrufe nötig je Termin sind 166 Euro. Das heißt, sobald ich einen Entscheider am Ohr habe, halte ich 166 Euro in Händen. Gut, dass ich mir das ausgerechnet habe, denn dafür nahm ich den Hörer gern an. Und daran dachte ich, wenn ich an Akquise dachte. Ich griff jetzt sogar lieber einmal mehr zum Hörer als einmal weniger. Heute, als Trainer und Speaker, hat ein einziger Akquiseanruf für mich den Wert von 800 Euro. Sie können sich vorstellen, welche Freude ich empfinde, den Hörer 3-mal am Tag in die Hand zu nehmen. Überlegen Sie mal, wie viel Euro jeder Griff zum Hörer für Sie wert ist. Schnappen Sie sich mein Beispiel von oben und errechnen Sie jetzt für sich anhand dieser Struktur, was Ihnen jeder Griff zum Hörer ganz konkret bringt. Und was ist Ihr Ergebnis? Das wird Sie sicher dabei unterstützen, heiß auf Kaltakquise zu werden. Wechseln Sie auch einmal ganz bewusst Ihren Fokus, also die Ausrichtung Ihrer Gedanken, indem Sie sich fragen, wie will ich mich fühlen? Was kann mir an der Kaltakquise künftig richtig gut gefallen? Suchen und finden Sie Aspekte, die Sie aus Ihrem tiefsten Inneren gut finden können und die in Ihnen ein gutes Gefühl auslösen. Und dann legen Sie Ihren Fokus darauf. Denken also künftig bewusst an diese Aspekte, wenn Sie an Kaltakquise denken. So bekommen Sie automatisch mit der Zeit eine neue Einstellung. Machen wir eine Übung dazu. Ihre neue Einstellung zur Kaltakquise. Halten Sie kurz inne, nehmen Sie sich jetzt eine Minute und nutzen Sie das Übungsblatt, das Sie ganz einfach downloaden können unter, Sie wissen es schon, www.tim-praxis-trainings.de. Was könnte mir an der
Das könnte mir wirklich Spaß machen. Das haben Sie in Ruhe überlegen und niedergeschrieben. Noch ein Tipp. Bevor Sie zum Hörer greifen, können Sie auch das Wunschergebnis gedanklich vorwegnehmen. Ich denke zum Beispiel sehr gerne daran, wie ich mit meinen künftigen Trainingsteilnehmern abends an der Bar sitze, wie wir gemeinsam einen ausgelassenen Abend nach einem tollen Trainingstag verbringen. Ich sehe die Situation, ich höre die Worte und spüre, was ich in diesem Moment empfinde. Dadurch ist für mich beim Akquise-Telefonat kein anonymer Neinsager am anderen Ende der Leitung, sondern ein Mensch, auf den ich mich freue. Vorstellung schafft Wirklichkeit. Ohne Anstrengung, ganz natürlich. Woran möchten Sie denken, wenn Sie den gewünschten Erfolg gedanklich vorstellen? Gehen also mit allen Sinnen hinein in Ihr Wunschergebnis. So werden aus bewussten, hilfreichen Gedanken echte Gefühle. Und die fühlen Sie jetzt. Dazu die Übung für Sie. Stellen Sie sich Ihr Wunschergebnis vor. Nutzen Sie auch hierfür gerne das Formular zur Übung unter www.tim-taxis-trainings.de. Hello. Brian. Um heiß auf Kaltakquise zu werden, können Sie sich auch ein großes persönliches Ziel setzen, auf das Sie in den nächsten Wochen oder Monaten hinarbeiten. Ich hatte, wie schon erwähnt, in meinen Vertriebsjobs einen Hello. sehr hohen Kommissionsanteil. Ich konnte also die Höhe meines Gehalts sehr stark What? durch meine Akquiseerfolge selbst bestimmen und entsprechend nach oben drehen. Can you Zum speak louder, Geburtstag please? hatte ich mir den Sinn gesetzt, eine Harley Davidson vom Typ Fatboy zu kaufen. Da so ein Motorrad gut 20.000 Euro kostet, war das natürlich ein großes Ziel. Um mich Uh, täglich zu motivieren, diese when I wrote you, leistungsfähige Akquise zu betreiben, als ich es like, gewöhnt war, habe ich mir half hour ein later, riesiges something like that. Auto meines Traumes auf meine Checkliste gestellt. Und jedes Mal, wenn ich daran Wait, wait, dachte, wait, die wait. I Software can't hear you. ich will ich haben. Erfolg war I left it on. I was on Motivation the internet again, but I left the game on in the background. And I've just looked and seen your name, and I thought, oh no, how long's it been on? What? I'm just going to the toilet. Okay. Bei Ihnen dominieren jetzt immer noch negative Gefühle? Sie haben noch Angst vor der Akquise? Dann wird ein neuer Glaubenssatz à la ab jetzt bin ich heiß auf Kaltakquise auch noch nicht funktionieren. Ihre bisherigen Emotionen? Angst? Verhaspeln Sie mit Ihren Gedanken. Vielleicht begeistere ich. Es fehlt emotionale Anknüpfung. Meine Empfehlung? Stellen Sie sich stattdessen Ihre Emotionen. Nehmen Sie sie wahr. Ein hilfreicher Gedanke könnte lauten: Ich erkenne meine noch vorhandene Angst und weiß, sie will mich nur schützen. Deshalb lasse ich sie jetzt zu und nehme sie an. Sie ist ein Teil von mir. Ich bin allerdings so viel mehr als meine Angst. Gleichzeitig weiß ich, dass ich lernen kann, jeden Tag ein kleines bisschen besser und damit erfolgreicher in der Akquise zu werden. Und die Tatsache, dass ich jetzt zuhöre und mir Gedanken dazu mache, unterstützt mich zusätzlich dabei. In dem Maße, wie ich erste Erfolgserlebnisse erlebe, schwindet meine Angst Stück für Stück. Allein während ich so denke, spüre ich mehr und mehr You're diese back. Gedanken Yeah. der kommenden Zuversicht. Okay. Jetzt lasse ich mich einfach mal auf meine Emotionen ein und dann atme ich. Burping. Yeah. Damit geben Sie Ihrem Körper und Bewusstsein und Gedanken Raum. Come on, what's going on again here? Did you did you watch any um Eurocup games? Nah. Kapitel 2.3: Wie viel Erfolg darf heute sein? England has just won. Sie haben nun sehr tiefe, Okay. grundsätzliche Einblicke Yeah, in Ihr first game. Akquise Verhalten And und Austria die too. Analyse Ihrer Verhalten. Ich möchte Sie bitten, weiterhin But You've won. in Ihren what? Akquiseprozess in den Zustand versetzt werden, den Sie sich für Ihre Akquise wünschen. Your country's won one Seien too. Sie ruhig und Yeah, better That's than good. yours. We won 3-1. Did ya? stellen Sie für Yeah. einen Blick in Ihren Kalender fest: Aha, heute ist der That's Tag, not. an
Who but was you playing? today Germany lost their first game. Sie entscheiden aus That's moralisch usual. gesehen. That's unusual for them, any. Weil der What? Eurocup ist, weil der They Fußball tend to so do teuer well, ist Germany. oder aus irgendeinem They anderen what? Grund. So wie Don't Sie they, entscheiden. don't they tend to do well, Germany? Sie entscheiden Normally they're some of the best teams in the Yeah. world, dann stellen Sie sich natürlich so, but they played against in Ihrem Sinne. France, Sie wissen ja, das ist nicht, wie Sie Yeah. and France won the World Cup and is on second place in the world. ganz konkret. Um, Stellen Sie diese Frage vor jedem what Event. is was it? Emotionen. What is it? World Wunsch. list, world Überlegen Sie sich jetzt, wie Sie sich in der Erziehung range. fühlen möchten. Sie haben die Wahl. What do you say? I wouldn't know. I don't know nothing with football. Übung. I just hear the good teams. That's all I hear. I remember stuff like that. Halten Sie kurz inne You remember what? und Minute. The good teams, what you hear people talk about. Ganz einfach. That's the only Yeah. thing I ever know about football. Überlegen Sie Yeah, nun but you know what I don't understand? den inneren Zustand bzw. den What's that? inneren Gefüge. You know, in Great Britain, Natürlich sitzt es anders. Yeah. why do you make a difference every time between England, Scotland, Wales, and North Ireland? What do you mean? You know, The countries still they are separate all the countries. countries in the world, Fragen Sie sich also, even the United States, stimmt mein are Yeah. Zustand going as one team Because they're for still their separate country. countries. They are still classed as separate countries, ganz allgemein just united Yeah, in but the politics. in football and some other cases, die letzte Übung ist like es I auch. in don't know. If football, yeah, geographics makes or in sense. politics, you're Üben Sie das all in Verständnis all one country. mit allen Sinnen. Wenn Sie Ihre Musik vor Ihrem inneren Ohr anhören, We're not one dann macht es country, Sinn. no. We're just united, Ein just to Beispiel. deal with each other as one. Like our good, what it is, Das mag beim ersten Mal they decided that immer besser we'll funktionieren. all abide by the same laws, Fortfahren. Welche and they appointed Institution beim Sport bzw. the government schauen, gibt to es make the rules for all of us Ihnen heraus Yeah, in London. für die kalte Akquise. But they are separate countries. It's just we go under the same rules, so so we're united. it is uh Like Europe like in a way, I suppose. Wenn Sie die Übung aus dem you are just one country, No, we are separate and countries. you know in We're governed by all one central. yeah, I know, but you know in all the lists Weg zum Ziel in the internet, in geographic, in all the books, stellen Sie sich you're Yeah, I know, listed as one country. zurückversetzen Yeah, I know that. zum Tag Ihrer heutigen I Ah, see what you're but saying. in Yeah, football, you yeah, would it's weird, be isn't it? sehen Sie die Great Britain would be, I think, one of the three best teams in the world every time, because Kennen Sie das? you know you have epic Selbstbewusst ist. Champions League teams, Wenn Ihr Geist Yeah, Manchester, Chelsea, and something like that. yeah, but do you know this is But another thing with in all football. these World and Europe Cups, you go just wünscht, each of them for their own. einen geistigen Puls Yeah, zu And I that's mean, what that's. the only one which is really powerful from them is England. und Ihr Geist wird The thing I don't like in the way football is run and everything was ich is the nie fact now hinterfrage, that it's all money. vielleicht nicht so viel Lust And habe, when I was a kid, you'd have Yeah. Aston Villa come round, you'd have the football teams come round the schools for the local areas and pick oder der erfolgreiche pick the kids there that are good at football es ist to come Mm, and join their clubs. So Aston Villa would be full of people who were born and bred in Aston. mm, Yeah, Birmingham would be people that live in Birmingham playing in that team. What's happened now and why they're so good is because they've got so much money. They don't bother looking for anyone. They just go look at people playing football. Right, we'll buy him. We'll give them yeah. this many millions. And the cheaper clubs that's they've got a good player could do with that money. So they end up selling the player to these rich clubs, which they end up with all the best players. Mm, I totally know what you mean. So And I don't agree with it. I think that's
uh, especially a problem in the like in the normal uh, team cups like Champions League, for example. There it's extremely because every time they're ruled just by the rich six Yeah. clubs. I'll send you a thing, yeah, in But your the message. yeah, but you know Because the I can. thing is it's not all about money because you know England in this Eurocup, Brian, Yeah, I'm listening. in this Eurocup, England does have the most expensive team of all the European countries Yeah, I which bet. are listed. Then Bet they do. the French team and then the German team, Yeah. then Spain and Portuguese team. But Finland, Yeah. they have the cheapest team in the Europe Cup. Yeah. Their team is cheaper than the team from North Macedonia, and No, they'll their be good. country is bigger and their country is much richer, but Yeah. they They'll got probably. a cheaper team than them. Maybe because they have the people from their own country play for them, that's why. They have Yeah, people in and their own anyway, country. so the fact is they have the cheapest team, Yeah. but they won against Denmark. It's funny, isn't it, that? It's good on them. Fair play to them. Yeah, but you know, now we're um, almost done with the group phrase. Yeah. Um, and in some games, the cheaper one won. So I think it's not that it's not that necessary to have the more expensive team in the Europe Cup or in the World Cup. I Yeah. mean, it is important, But they but can still it's get beat. what? But there's still players out there on a good day who'll beat them who are not as good. A what? But there's still players that are far cheaper than them that can have good days and beat them. Yeah. Yeah, I mean, you know, I I I just think these important cups, the European Cup and the World Cup, this is Yeah. interesting for me. Nothing more, cause I think it's interesting because the most of the countries take their best players from their own country. Yeah. Sometimes just 2 or 3 out of 11 players are mostly not from the country that Yeah. which they play for. That's why it's Therefore, more fair. I think. I mean, it's not fair. You know, I don't know. If you have a country, for example, uh, China, India, Russia, USA, very big countries with a lot of inhabitants, yeah. it would be easier for them to train good people, Yeah. to search for good people, and to train them Yeah. to get the best team in the world, because just the most of the people live there. Also, like it's easier for Germany or for Spain or French Yeah. to make a good team than for a little country like Finland or Austria or North Macedonia. Yeah. It's That's true. why that that's why it will never be extremely fair, but you I know, just don't like. I don't like football because it's a business. And I mean, yeah, when that's you're right. and nowadays
nowadays people haven't got a lot of money, most families, and they're That's charging right. you over £100 to go and see them with the kids. They can't afford that. I mean, they get like £1 million every 2 weeks. Some of them. A what? The football players are paid like £300,000 a week. Do you know what I mean? Not They're paid. sure. Their wage every week is over £100,000. Yeah, that's right. Well, why can't they just have £1 million a year? I think that's a decent wage for kicking a ball, well above the wage. And you think how cheap all the tickets would be for people then? £10 to get your family in Hmm. instead of £100, because they're on like 30 million a year, aren't they? I don't get what? They're like they're on £30 million a year. These football players are. Are they? Yeah, serious money. I mean, yeah, If yeah. I if know you what you only mean. if they only had £1 million each player a year Yeah. in a team, that's a lot of money for kicking a ball. More, in Yeah. reality, Yeah, that's right. you shouldn't even be paid that much. But you think then how cheap the tickets are to go and see them play football? Yes, that's right. That's right. I don't like that too. That's capitalism, and they're, it's just the market, because they know that there are loads of people who pay that amount for tickets Yeah, and a lot of income is also made by the media, because loads yeah. of people watch it in the TV and Do you in know the what makes me internet, laugh? and that means the channel hosts are able to get loads of money for the advertising in this times. Yeah. Do you know what And I makes me mean, laugh? you know, football is the most popular sport in the world. It is. And that's why this business is, I mean, that's why especially the best football players get these amounts of money. That's, Yeah. yeah, I understand when you don't like it. You know what makes me laugh? What Oh makes you God, I laugh? forgot now. Yeah, you know what makes me laugh about people that support football and they see them go mad when they score a goal? Like the English fans will be cheering and in the pubs jumping up cheering. Yeah? Cheering. Yeah, when they score a goal and when they win, when the team wins, they stand up cheering and jumping around with enjoyment, yeah? Mm-hmm. I was with a few friends, I don't support football. They're all jumping around, yeah, when they won once England. This is years ago. And I says to him, I says, how come you got so much patriotism in that football team, but yet when it comes to your own country and what's going on, you've got none. You don't have that sort of devotion to your own country and to making sure it's run properly. Mm, But you have for the football team. Do you know what I mean? I think so, yeah. It makes me laugh because if they had that patriotism, that love for their country as much as they had for the football team they're watching play, your Yeah. countries would be much better off because nobody in government, nobody around would be able to take the piss out of you because you've got a lot of patriotism and you're not allowing that to happen. Yeah, I know what you mean. You know, it'd be like, it'd be a good place to live because people wouldn't stand for it. They go mad when you criticise the football teams. They do. Okay. Let's What are you just playing? chill and sit down in our big What are you sitting playing? ball. Duos with you. Right. Oh, I mean, I've sent you oh, something, yeah, yeah. Marcus. What? Sent you something. Want you to watch it, yeah? I Yeah, sent it by message. It's the yeah, person that's invented the RNA, the RNA injection, yeah? yeah. And he's there telling everyone it's dangerous. They're lying to you. It's not a vaccination.
They're lying to Okay. you, and he's the man that's invented that the RNA injection. Okay. So you watch that and you'll see the truth then about what's. He doesn't know why they're doing it, and these people with blood clots and that, yeah. He says about it, and you know something, Marcus. What? The people now that have been injected, yeah, Yeah. they can't fly on airplanes now. The airlines don't want them on there because people are getting blood clots. Okay. So basically, people who they can't fly on planes. They won't be able to get insurance. What? The people that have been injected, if they go on Mm-hmm. planes, there's a lot of them getting blood clots when they fly on planes now. I'm not sure if I get it. You know the people that have been vaccinated. Yeah. The airports, the airlines are reporting that a lot of people that have took the vaccination are getting blood clots when they're flying the planes. In blood clubs. Blood clot. What is that? It's when your blood dries in your brain, like you know when you see people have a stroke. Yeah. Well, it's like a blood clot's like that. It stops the blood going around your body. It's a clot. Oh, I think I know what you mean. Yeah, they won't let them on planes now. Or they're warning them that you could get a blood clot if you travel with us because you've had the injection. The way the cabin pressure changes, people are dying from it. Okay. So, anyway, I have a question for you, Brian. Yeah. Did you play since I left? Yeah. Okay. So, did we get a new legendary challenge? I don't know. Got the gold Cause one here. Collect stone from the aftermath. This collect is the stone from the gold. aftermath. Aftermath I've got. It's that part in the middle of the map where it's all purple. I've got to collect stone from there. Yeah, yeah. You mean the artifacts? Or what? Collect stone from the aftermath. Yeah, you mean alien artifacts. No, I've been collecting them. I know where there's one of them if you want it. Yeah, you know them alien artifacts. That's my second Yeah, question. The yeah. first question was, did we get a new legendary challenge to do? I don't think so. And the second one is these alien artifacts. How to get them? You just walk up to them. They're just there in They're the open. just they're They're just quite. in some special chests, and you can No, just no, they're open just them out in in, the they're out team, in, right? no, they're out in the open. They're big as well. You can't miss them. I'll take you to Yeah, one. they're like in the air. No, on the ground. I'll take you to one. Well, okay. Then show me that. Alright. Let's go. Ready up. I've